El ganadero fue al pueblo a comprar un caballo. Pero cambió de idea, al ver a la viuda apache. El ganadero se despertó antes del amanecer, como todos los días. El cielo estaba apenas iluminado por una luz suave y anaranjada que se filtraba por las rendijas de la vieja ventana de su rancho. Mientras se levantaba, escuchó el suave murmullo del viento entre los árboles y el sonido distante de los animales que comenzaban a moverse. Su rutina era sencilla: alimentar a los animales, revisar el cercado, y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que el calor del día se hiciera fuerte. Sin embargo, ese día había algo distinto. Había tomado la decisión de ir al pueblo cercano a comprar un caballo. No era cualquier caballo. Necesitaba uno fuerte, resistente y confiable, que pudiera ayudarlo en los trabajos más difíciles del rancho. Mientras desayunaba, pensaba en las diferentes options. Había visto caballos de todos los tamaños y colores, y sabía que elegir uno adecuado no sería tarea fácil. Imaginaba cómo sería montar a un caballo nuevo por los senderos del campo, sentir su fuerza y su energía bajo él, y cómo juntos podrían recorrer largas distancias sin cansarse. La idea lo emocionaba, pero también lo hacía sentir un poco nervioso. No compraba caballos con frecuencia. Cada vez que lo hacía, sentía que no solo adquiría un animal, sino un compañero que compartiría largas jornadas de trabajo. Terminó su diseño y se puso su sombrero, ajustó las botas y tomó las riendas de su viejo caballo. Este caballo había sido su compañero durante muchos años, pero ya estaba viejo y necesitaba descansar. Mientras cabalgaba hacia el pueblo, el aire fresco de la mañana lo llenaba de energía. Podía escuchar el crujido del pasto bajo los cascos, el canto de algunos pájaros y el murmullo de un arroyo cercano. Cada paso que daba lo acercaba más a su meta, y la emoción de la idea de encontrar el caballo perfecto lo mantenía alerta. El pueblo estaba a unas pocas horas de distancia, y mientras avanzaba, recordó las veces que había visitado aquel lugar. El mercado, las tiendas de suministros, los establos, todo tenía un aire familiar. Sin embargo, había algo en el pueblo que siempre lo había llamado la atención. Algunas personas tenían historias que parecían más grandes que el propio lugar. Historias de valor, de vida dura, de desafíos que nadie podía imaginar. Entre esas historias, había una persona que siempre había escuchado mencionar con respeto y curiosidad, la viuda apache. No era la primera vez que escuchaba hablar de ella. Su nombre se mencionaba con admiración y un toque de misterio. La gente decía que había vivido muchas cosas difíciles, que había perdido a su esposo y que desde entonces había lavado su vida con fuerza y dignidad. Nadie podía negar que tenía un carácter fuerte y un espíritu independiente. Para el ganadero, siempre había sido una figura lejana, algo que existe más en las historias que en la realidad. Pero ese día, mientras cabalgaba hacia el pueblo, por alguna razón, su curiosidad crecía más que nunca. Algo en su interior le decía que tal vez este viaje no sería solo sobre un caballo. Al llegar al pueblo, la vida comenzaba a despertar. Los comerciantes abrían sus tiendas, los niños corrían por las calles de tierra, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor del heno y la tierra mojada. El ganadero dejó su caballo en un establo cercano y comenzó a caminar entre los diferentes puestos. Su atención estaba puesta en los caballos que descansaban en los corrales, algunos suaves y elegantes, otros grandes y musculosos. Cada caballo parecía tener su propio carácter, y él intentaba imaginar cuál sería el mejor compañero para su vida en el rancho. Mientras observaba, su mirada se desvió hacia una figura que se movía con confianza y determinación entre la plaza del pueblo. Era ella, la viuda apache.
La vio realizando tareas con cuidado y atención, hablando con la gente con firmeza y cortesía, pero siempre con un air de independencia que no podía ignorar. Algo en su forma de moverse, en su mirada y en su postura, hizo que el ganadero se detuviera. No esperaba que su presencia tuviera un efecto tan fuerte en él. Por un momento, todo lo demás desapareció. Los caballos, el mercado, los sonidos del pueblo, solo quedaba ella, ocupando su atención y despertando en él emociones que hacía tiempo no sentía. Se acercó un poco más, tratando de no llamar demasiado la atención, pero sin poder evitar mirar. Observaba como la viuda apache parecía segura de sí misma, capaz de manejar cualquier situación que se le presentara. Sus movimientos eran precisos, su mirada clara y decidida. Era evidente que había pasado por muchas dificultades, pero también era evidente que las había enfrentado con fuerza y valencia. El ganadero sintió una mezcla de respeto, admiración y algo más profundo, una especie de curiosidad que no podía controlar. Mientras permanecía allí, sin saber exactamente qué hacer, ese dio cuenta de que algo en él estaba cambiando. Había ido al pueblo con un objetivo claro, comprar un caballo. Pero ahora, su atención estaba completamente ocupada por otra cosa, algo que no había anticipado. La viuda apache le había llamado la atención de una manera que ningún caballo, ningún comercio, ni ninguna rutina diaria podrían haber logrado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida podía ofrecer algo inesperado, algo que no podía planificar ni controlar. Con esa sensación, decidió que tomaría las cosas con calma. Primero terminaría de observar y conocer el pueblo, luego vería que caballos estaban disponibles. Pero en su interior sabía que su mente y su corazón estaban ocupados en otro lugar. Algo le decía que ese viaje al pueblo no solo sería sobre un caballo, sino sobre descubrir nuevas posibilidades, nuevas conexiones y, tal vez, un cambio inesperado en su vida. Mientras se alejaba un poco de la plaza para seguir revisando los establos, no podía dejar de mirar de reojo. Cada gesto de la viuda apache le parecía importante, cada movimiento cargado de fuerza y gracia. Por un momento, deseó poder acercarse, hablar, conocerla. Pero algo dentro de él también le decía que debía esperar, observar, aprender antes de actuar. La curiosidad creció y con ella una sensación extraña de emoción y expectativa. Ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos podía anticipar. Un simple viaje al pueblo, planeado para comprar un caballo. Ese estaba transformando en un encuentro que podría cambiar la manera en que el ganadero veía la vida, la compañía y las prioridades. La historia que comenzaba no tenía forma todavía, pero la semilla de un cambio estaba plantada. Y él, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la vida siempre puede sorprender, incluso cuando uno cree tener todo planeado. El ganadero continuó caminando entre los establos, pero su mente no estaba en los caballos. Cada paso que daba parecía acercarlo más a la figura de la viuda apache que aún permanecía en la plaza del pueblo, moviéndose con la seguridad y la gracia que le habían llamado la atención desde el primer momento. Él sabía que debía concentrarse en su objetivo, en buscar un caballo que pudiera ayudarlo en el trabajo del rancho. Pero había algo en él que lo distraía de manera inevitable. Su presencia ocupaba cada pensamiento, y cada gesto suyo parecía cargar con un significado que el ganadero no podía ignorar. Se acercó un poco más a la plaza, pero mantuvo cierta distancia para no parecer intrusivo. La viuda apache estaba ocupada, conversando con algunos vecinos y ayudando a otros con pequeñas tareas. Aunque ella no se percataba de él no podía apartar la mirada. Observaba cómo hablaba con firmeza, cómo sus manos se movían con precisión.
Como cada acción mostraba la fuerza y la independencia que la gente del pueblo admiraba tanto. El sentia una mezcla de respeto y fascinación, pero también algo más. Una especie de curiosidad que lo empujaba a querer conocerla, comprenderla y quizás acercarse de alguna manera. Mientras la observaba, recordó las historias que había escuchado sobre ella. Había perdido a su esposo años atrás, pero nunca permitió que la tristeza lo definiera. En lugar de eso, había tomado las riendas de su vida y había aprendido a valerse por sí misma. La gente del pueblo la respetaba, y algunos incluso la temían un poco, no por ser cruel, sino por la fuerza de su carácter. El ganadero se dio cuenta de que nunca había visto a alguien que pudiera combinar tanta fortaleza con una naturalidad que no parecía fingida. Eso lo hizo sentir humilde, y al mismo tiempo curioso. Quería saber cómo había logrado mantener esa fortaleza sin dejar de ser humana, accesible, real. Por un momento, dudó. ¿Debería acercarse y hablar? No estaba acostumbrado a interactuar con personas tan diferentes a él. Su vida en el rancho era tranquila, casi solitaria, y las pocas veces que había entablado conversación con alguien fuera de su círculo familiar o de vecinos cercanos, había sido breve y formal. Sin embargo, algo en la viuda apache lo hacía sentir que esta conversación sería diferente. No era solo curiosidad. Había un deseo de conectar, de aprender, de descubrir quién era realmente aquella mujer que había despertado tanta atención en él. Mientras ese debatía, un pequeño incidente ocurrió. Un niño corrió hacia la plaza con un cesto que le había quedado y derramó algunas manzanas sobre el suelo. La viuda apache reaccionó de inmediato. Ese agachó, levantó las manzanas, ayudó al niño a reorganizar el cesto y le dedicó una sonrisa tranquila, llena de paciencia y amabilidad. El ganadero se sorprendió al notar cómo, incluso en un gesto tan simple, ella demostraba fuerza, pero también cuidado y consideración por los demás. Fue en ese momento que sintió un cambio interno. Comprendió que había algo en ella que trascendía la mera apariencia. Había integridad y humanidad en cada movimiento suyo. El ganadero decidió acercarse un poco más, aunque de manera cautelosa. Caminaba por la plaza observando cada detalle, evaluando el momento adecuado para intervenir sin parecer demasiado ansioso. Mientras lo hacía, notó que la viuda apache miraba hacia otro lado, ayuna a su presencia, y eso le dio un pequeño alivio. No quería causar una impresión equivocada, solo quería acercarse con respeto, sin imponer nada. Su corazón latía un poco más rápido, pero se dio cuenta de que la emoción no era miedo, sino anticipación. Mientras avanzaba, pensaba en cómo iniciar la conversación. No quería hablar de banalidades intentar impresionarla con historias del rancho. Quería que la conversación fuera genuina, auténtica. Comenzó a pensar en preguntas sencillas, curiosidades sobre el pueblo o sobre sus tareas diarias. Cada idea pasaba por su mente, y al mismo tiempo, sentía como su decisión de comprar un caballo empezaba a desvanecerse en la importancia de este encuentro. Al observarla más de cerca, notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La manera en que su cabello caía ligeramente sobre su rostro mientras inclinaba para recoger algo, la firmeza de sus hombres al mantener conversaciones con los vecinos, y la serenidad que emanaba, incluso en medio de pequeñas interrupciones o problemas cotidianos. Todo eso lo impresionaba y lo hacía sentir una mezcla de admiración y respeto. Nunca había conocido a alguien cuya fuerza se manifestara de manera tan natural y tranquila. Mientras pensaba en esto, recordó un consejo que le había dado su padre hace muchos años. No mides a las personas por lo que ves al principio. A veces, la verdadera fortaleza y valor se revelan en los detalles y en los momentos inesperados. De repente,
Comprendió que estaba presenciando justamente eso. La verdadera esencia de la viuda apache, su capacidad para enfrentar la vida con determinación sin perder humanidad. Esa comprensión lo hizo sentir más cercano a ella, aunque todavía permanecía a cierta distancia física. El ganadero respiró hondo y decidió que el siguiente paso sería acercarse. No sabía que le diría ni cómo reaccionaría ella, pero sentía que era un momento que no podía dejar pasar. Camino unos pasos más, ajustando su sombrero y tratando de mantener la calma. Por un instante, pensó en todos los caballos que había visto ese día y ese día, cuenta de que ninguno de ellos despertaba la emoción que sentía ahora. Lo que antes parecía una prioridad clara estaba convirtiendo en algo secundario, casi irrelevante. Su objetivo original de comprar un caballo había transformado en un deseo mucho más profundo. Conectar con alguien cuya presencia lo había tocado de manera inesperada. Mientras se acercaba, escuchó la voz de la viuda apache hablando con firmeza y claridad sobre un asunto del pueblo. La gente la escuchaba con atención, y él pudo notar que sus palabras no solo transmitían autoridad, sino también honestidad y sentido común. Era evidente que lo que decía tenía peso, y que la gente la respetaba no por temor, sino por la integridad que demostraba en cada acción y palabra. El ganadero sintió un nuevo respeto por ella, y también una ligera sensación de admiración que lo hacía querer aprender más sobre cómo había logrado mantenerse firme en la vida a pesar de las dificultades. Finalmente, llegó a un punto donde decidió que ya no podía quedar solo observando. Debía dar el primer paso, aunque fuera pequeño. Se acercó lentamente, sin interrumpir, y buscó un momento adecuado para presentarse. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de nervios y emoción recorría su cuerpo. Nunca antes había sentido algo así por alguien que apenas conocía. Pero había algo en la viuda apache que parecía déspota, en él un deseo de conexión genuina, una curiosidad que no podía ignorar. Al estar lo suficientemente cerca, respiró hondo y se preparó para hablar, consciente de que aquel encuentro podría ser el comienzo de algo inesperado y significativo. Mientras la observaba, sintió que todo lo demás se desvanecía. Los caballos, la rutina del rancho, incluso el propósito inicial de su viaje al pueblo. Ahora, solo importaba ese momento, y esa presencia, y la posibilidad de iniciar una conversación que podría cambiar la manera en que veía la vida y las relaciones humanas. El ganadero se quedó observando a la viuda apache mientras ella continuaba con sus actividades en la plaza. Cada gesto suyo parecía reflejar seguridad, pero al mismo tiempo había un toque de delicadeza que contrastaba con la fuerza que todos reconocen en ella. Él sentía una mezcla de admiración y curiosidad que lo confundía. Nunca antes había experimentado algo así por alguien que apenas conocía. Su mente, que inicialmente estaba concentrada en elegir un caballo, ahora estaba llena de pensamientos sobre cómo acercarse a ella sin incomodarla, sobre cómo iniciar una conversación genuina que no sonara forzada ni artificial. A medida que la observaba, recordó los días solitarios en el rancho, la rutina diaria de alimentar animales, limpiar establos y recorrer los cercados. Su vida había sido tranquila, pero también limitada. Y dio cuenta de que quizá había estado buscando algo que llenara ese vacío de manera práctica, como un caballo fuerte para trabajar. Ahora comprendía que lo que necesitaba no era un animal que hiciera más fácil su trabajo, sino una conexión humana, alguien que despertara emociones y curiosidad en él, alguien que desafiara su forma habitual de ver la vida. El conflicto interno del ganadero se intensificaba. Por un lado, sabía que debía cumplir con su objetivo, encontrar un caballo que pudiera ayudarlo en el rancho. Por otro, sentía que su prioridad estaba cambiando,
que la presencia de la viuda apache lo importaba más que cualquier caballo que pudiera comprar. Se preguntaba si estaba siendo imprudente, si estaba perdiendo tiempo en algo que podría no tener consecuencias reales, pero no podía evitarlo. Su mente y su corazón estaban en conflicto, y eso lo hacía sentir vivo de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Mientras caminaba lentamente por la plaza, intentando acercarse sin que ella lo notara demasiado, pensaba en cómo romper el hielo. No quería hablar de trivialidades, ni de caballos, ni de asuntos del pueblo de manera superficial. Quería que la conversación tuviera significado, que reflejara su interés genuino por ella como persona, y no solo por la curiosidad que sentía en ese momento. Cada palabra que imaginaba decir parecía insuficiente, pero también sentía que debía intentarlo, aunque solo fuera para empezar. Observó cómo ella interactuaba con un grupo de mujeres que estaban vendiendo productos artesanales. La viuda apache les hablaba con respeto, escuchaba atentamente sus comentarios y ofrecía sugerencias con firmeza pero sin imponerse. El ganadero se dio cuenta de que estaba presenciando algo raro, una combinación de autoridad, respeto y cuidado que pocas personas mostraban. Esa mezcla de cualidades lo impresionaba profundamente y aumentaba su dilema interno. ¿Cómo podría acercarse a alguien así sin parecer insignificante o fuera de lugar? Se detuvo un momento para respirar hondo y analizar la situación. Sabía que cuidar solo observando no lo llevaría a ninguna parte. Debía actuar, pero al mismo tiempo quería asegurarse de hacerlo de manera correcta. Cada paso que daba lo acercaba más, pero también aumentaba su nerviosismo. Sentía que estaba a punto de cruzar una línea importante en su vida, un momento que podría definir no solo el rumbo de aquel día, sino también su manera de relacionarse con las personas en el futuro. Mientras reflexionaba, recordó algo que había aprendido de su vida en el rancho. La paciencia y la observación eran cualidades esenciales para cualquier situación, no solo para trabajar con animales, sino también para entender a las personas. Tal vez podía aplicar la misma estrategia ahora. Observar, esperar el momento adecuado y luego actuar con calma y claridad. Esa idea le dio un pequeño alivio y le permitió sentir un poco de control sobre su nerviosismo. En ese momento, la viuda apache se acercó a un anciano que estaba revisando algunos caballos en los establos. Él la ayudó con algunas tareas, pero parecía tener dificultades para mantener todo en orden. La viuda intervino con suavidad pero con firmeza, organizando los caballos, asegurándose de que cada uno estuviera cómodo y seguro. El ganadero quedó sorprendido de cómo podía manejar todo con tanta seguridad y naturalidad. Esa escena le hizo pensar que, si podía actuar con esa fortaleza y cuidado, debía ser igual de fuerte en otros aspectos de su vida. De repente, un caballo cercano se inquietó y comenzó a moverse de manera desordenada. La viuda apache reaccionó inmediatamente. Dio un paso adelante. Habló con calma pero con autoridad, y logró que el caballo se tranquilizara. El ganadero estaba fascinado, no solo por su capacidad para manejar la situación, sino por la confianza que demostraba en cada movimiento. Era evidente que no se trataba solo de fuerza física, sino de experiencia, inteligencia y, sobre todo, seguridad en sí misma. Él se sintió pequeño en comparación, pero al mismo tiempo admirado y motivado a acercarse. Mientras observaba, su mente seguía dividida. Debía hablar la hora, en medio de la plaza, o esperar un momento más tranquilo. Temía interrumpirla o parecer demasiado atrevido, pero sabía que si no actuaba pronto, podría perder la oportunidad. Cada segundo que pasaba parecía aumentar la tensión en su interior, una mezcla de anticipación y duda que lo hacía sentir vivo y nervioso al mismo tiempo. Finalmente,
decidio acercarse lentamente, pero manteniendo cierta distancia por respeto. Cada paso era meditado, consciente de sus movimientos y de la forma en que se presentaría. Sabía que la primera impresión era importante. Y no quería que su nerviosismo lo delatara. Mientras caminaba, se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de ella, sino de cómo él enfrentaba la oportunidad de cambiar su propia vida, de abrirse algo nuevo y desconocido. Al estar más cerca, notó detalles que antes lo habían pasado desapercibidos. La manera en que su vestido se movía con el viento, la suavidad de sus gestos, la firmeza de su mirada. Cada detalle reforzaba la impresión de que estaba frente a alguien que no solo había sobrevivido a la vida, sino que había aprendido a vivir con dignidad, fuerza y tenacidad. Esa combinación de cualidades despertaba en él un respeto profundo, pero también una inquietud creciente. Quería conocerla, acercarse, pero también temía que sus propias palabras fueran insuficientes o inadecuadas. Mientras lucaba con sus pensamientos, vio que la viuda apache se dirigía hacia un banco vacío en la plaza, tal vez buscando un momento de descanso. El ganadero decidió que ese sería el momento adecuado para acercarse, un lugar más tranquilo donde pudiera hablar sin interrumpirla en sus tareas. Cada paso hacia el banco aumentaba su nerviosismo, pero también su determinación. Sabía que si quería cambiar algo en su vida, debía actuar ahora, sin esperar más. Al llegar al banco, respiró hondo y preparó sus palabras. No quería iniciar la conversación con banalidades, sino con algo genuino, una manera de presentarse que reflejara respeto y sinceridad. Sabía que este momento podía marcar un antes y un después en su vida, y eso lo hacía sentir una mezcla de emoción y temor. Sin embargo, decidió dejar que la sinceridad guiara sus palabras, confiando en que la honestidad siempre sería apreciada, incluso por alguien tan fuerte y admirable como la viuda apache. Mientras se sentaba cerca del banco, esperando un momento adecuado para hablar, el ganadero sintió que su vida había dado un giro inesperado. Había venido al pueblo con un objetivo claro, comprar un caballo. Pero ahora comprendía que lo que realmente importaba era la oportunidad de conectar con alguien que despertaba en él emociones nuevas y desconocidas. Su dilema interno estaba lejos de resolverse, pero había tomado la decisión de enfrentarlo, de arriesgarse a iniciar una conversación que podría cambiar la manera en que veía la vida y las relaciones humanas. Ese momento, cargado de anticipación y posibilidad, marcaba el inicio de un cambio profundo. El ganadero comprendió que no se trataba solo de encontrar un caballo, sino de abrir su corazón y su mente a nuevas experiencias, a la posibilidad de conocer y comprender a alguien que, sin saberlo, ya había comenzado a transformar su vida. El conflicto interno seguía presente, pero ahora tenía claridad. Debía actuar, debía acercarse, y debía confiar en que la sinceridad y el respeto serían la base de cualquier vínculo que pudiera formarse. El ganadero respiró hondo mientras se acercaba al banco donde la viuda apache se había sentado por un momento. La luz del sol comenzaba a calentarlo suavemente, y el murmullo del pueblo parecía desvanecerse a su alrededor. Todo lo que podía percibir era la presencia de aquella mujer, la manera en que sus manos descansaban sobre su falda y la serenidad que emanaba, incluso en medio del bullicio de la plaza. Sabía que este momento era importante, que no podía retroceder. Cada paso que daba hacia ella estaba cargado de nervios y expectativa, pero también de una determinación que lo impulsaba a actuar. Mientras se acercaba, recordó todas las historias que había escuchado sobre la vida de la viuda apache. Historias de Valencia, de dificultades enfrentadas con dignidad, de una independencia inquebrantable.
Pero también recuerdo que detrás de esas historias había una persona real. Alguien que podía reír, conversar, compartir experiencias y tal vez enseñar algo que él nunca había aprendido. Ese pensamiento lo alento. No estaba solo acercándose a un símbolo o a una figura distante. Estaba acercándose a un ser humano, con fortalezas y debilidades, y eso lo hacía sentir más confiado. Finalmente llegó al banco y se detuvo a unos pasos de ella. Durante unos segundos, la observó en silencio, tratando de encontrar la manera adecuada de iniciar la conversación. No quería hablar de trivialidades en ideas santos superficiales. Quería que sus primeras palabras fueran sinceras, honestas, reflejaran respeto y un interés genuino. Inspiró profundamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Y decidió que lo mejor era presentarse de manera sencilla, con naturalidad, sin tratar de impresionar en exagerar nada. Buenos días, dijo finalmente, con voz clara pero tranquila. Disculpe que me acerque, no quería interrumpir. Me llamo José, soy ganadero de los alrededores. La viuda apache levantó la mirada hacia él, evaluándolo con ojos atentos y serenos. Su expresión no era ni de sorpresa ni de juicio, sino de curiosidad y disposición a escuchar. José sintió un alivio inmediato. La primera impresión había sido positiva. La forma en que ella lo miraba lo transmitía que podía hablar con sinceridad, sin temer a ser juzgado ni malinterpretado. Buenos días, José, respondió ella, con voz firme pero cálida. ¿Que lo trae por aquí tan temprano? José sonrió ligeramente, agradecido por la oportunidad de hablar. Se sentó a cierta distancia, respetando su espacio, y comenzó a explicar su visita al pueblo. Habló de su rancho, de la necesidad de encontrar un caballo fuerte y confiable, pero también de cómo, al llegar, ese había sentido intrigado por la energía y la presencia de las personas en la plaza. Intento ser honesto, sin exagerar ni inventar detalles, y notó que ella lo escuchaba atentamente, con interés genuino. Mientras hablaban, José se dio cuenta de que cada palabra que decía parecía acercarlo más a la viuda apache, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ella respondía con claridad, compartía pequeñas historias de su vida cotidiana en el pueblo. Sus experiencias al enfrentar dificultades, y la manera en que había aprendido a depender de sí misma. Cada detalle que compartía la hacía más humana, más real, y más fascinante para él. Su admiración crecía, pero también un sentimiento más profundo comenzaba a aparecer. La sensación de que estaba frente a alguien que podía cambiar su vida de maneras que aún no comprendía del todo. La conversación fluyó naturalmente. José se sorprendió de lo fácil que era hablar con ella, de cómo podían intercambiar ideas sobre el trabajo, la vida y la comunidad sin sentir incomodidad ni distancia. Ella no solo escuchaba, sino que también hacía preguntas, mostrando interés en su vida y su experiencia en el rancho. Esa reciprocidad lo hizo sentir valorado y respetado, algo que pocas veces había experimentado fuera de su rutina diaria en el campo. En un momento, ella mencionó un caballo que había visto en los establos esa mañana, uno que parecía fuerte y saludable. José sonrió al darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido en su interior, todavía estaba interesado en encontrar un buen caballo. Pero ahora, la prioridad había cambiado. Lo más importante no era el animal, sino la conversación, la conexión humana, la oportunidad de conocer a alguien cuya presencia lo inspiraba y motivaba. Mientras hablaban, José comenzó a notar pequeños detalles que antes lo habían pasado desapercibidos. La manera en que ella gesticulaba, con suavidad pero firmeza, la claridad de su voz al explicar algo, la seguridad que emanaba, incluso en situaciones cotidianas. Todo eso lo impresionaba y, al mismo tiempo, lo hacía sentir más consciente de su propia vulnerabilidad y de la necesidad de actuar con sinceridad y respeto.
En un momento de pausa, José decidió compartir algo personal, algo que no solía contar a nadie. Habló de la soledad en el rancho, de los días largos y silenciosos, de cómo, a veces, sentía que necesitaba algo más que un animal para acompañarlo. La viuda apache lo escuchó con atención, sin interrumpir, y luego respondió con palabras que lo hicieron sentir comprendido. Habló de la importancia de la compañía, de cómo las conexiones humanas podían transformar la vida y de cómo, a pesar de las dificultades, siempre había oportunidades para conocer a alguien que pudiera inspirar y motivar. Esa respuesta lo impactó. No solo había encontrado en ella alguien fuerte y independiente, sino también alguien capaz de entender sentimientos que él mismo había mantenido en silencio durante años. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía abrir su corazón sin temer a ser juzgado, y eso lo hacía sentir ligero, casi como si una carga invisible se hubiera levantado de esos hombres. Mientras la conversación continuaba, José comenzó a darse cuenta de que su viaje al pueblo había tomado un rumbo completamente distinto. Lo que había empezado como una simple compra de un caballo se estaba transformando en un encuentro significativo, en un momento que podía marcar el inicio de un cambio profundo en su vida. Cada palabra, cada gesto, cada mirada intercambiada reforzaba esa sensación. Estaba frente a alguien cuya presencia lo hacía reconsiderar sus prioridades, sus metas y sus deseos. La viuda apache, por su parte, parecía disfrutar de la conversación. Su postura relajada, la forma en que sonría en momentos apropiados, y la claridad con la que expresaba sus ideas demostraban que también valoraba el intercambio. José se dio cuenta de que no se trataba solo de él admirándola. Había un interés mutuo, una curiosidad compartida, que hacía que el tiempo pasara rápidamente y que cada momento fuera significativo. Al finalizar la charla, José sintió que había dado un paso importante. Había logrado acercarse, hablar con sinceridad y respeto, y crear un vínculo inicial que podría desarrollarse en el futuro. No necesitaba apresurarse en forzar nada. Lo más importante era que había actuado con autenticidad, y que la viuda apache había respondido de manera positiva. Ese logró lo lleno de satisfacción y esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo en su vida rutinaria en el rancho. Se despidieron con un gesto simple pero significativo, una sonrisa compartida, una mirada que transmitía reconocimiento y respeto mutuo. José regresó a los establos, donde los caballos esperaban, pero ya no con la urgencia de antes. Su mente estaba ocupada con lo que acababa de suceder, con la sensación de que su vida podía cambiar de manera inesperada y positiva, y con la certeza de que había dado el primer paso hacia algo nuevo y valioso. Mientras montaba su viejo caballo de regreso al rancho, reflexionaba sobre la conversación. Comprendió que las prioridades pueden cambiar en un instante, y que lo que uno cree esencial en la vida pueda no serlo realmente. Había ido al pueblo para comprar un caballo, pero había encontrado algo mucho más importante. La posibilidad de una conexión humana genuina, un encuentro que podía abrir su corazón y su mente a nuevas experiencias. Ese día terminó con un sentimiento de esperanza y posibilidad. José sabía que su camino no sería sencillo, que habría desafíos y dudas, pero también estaba convencido de que había tomado la decisión correcta al acercarse, al ser honesto y al valorar lo que realmente importaba. Las personas, la autenticidad y la oportunidad de construir algo significativo en su vida. El ganadero montó de nuevo a su viejo caballo, pero esta vez su mente no estaba en los establos en los caballos que había visto ese día. Cada paso del animal lo hacía pensar en la conversación con la viuda apache, en las palabras que habían intercambiado, en las miradas que compartieron,
y en como algo tan inesperado podía cambiar la manera de ver la vida. Mientras cabalgaba lentamente, el viento fresco acariciaba su rostro y traía consigo un air de libertad y tranquilidad que nunca había sentido con tanta claridad. Era como si, por primera vez, el mundo le ofreciera la oportunidad de elegir algo más que la rutina, algo que lo hiciera sentir vivo y lleno de posibilidades. Recordaba la plaza del pueblo, el sol brillando suavemente, los sonidos de la vida diaria mezclados con el murmullo de conversaciones lejanas. Todo parecía tan ordinario, y sin embargo, ese encuentro lo había transformado en algo extraordinario. Había ido con un propósito sencillo, práctico, tangible, comprar un caballo. Pero ahora comprendía que los momentos importantes de la vida no siempre se presentan de manera directa, y como se espera. La verdadera importancia a veces está en lo que uno no planifica, en lo que surge de manera natural y auténtica. Mientras recorría el camino de regreso al rancho, reflexionaba sobre la fuerza y la independencia de la viuda apache. Cada gesto que había presenciado, cada palabra que había escuchado, le había mostrado no solo valencia, sino también una forma de vivir con dignidad y respeto por los demás. José comprendió que esa combinación de cualidades era rara, y que tener la oportunidad de conocer a alguien así era un regalo que no debía subestimar. Su admiración había crecido, pero también había surgido un sentimiento más profundo, la sensación de que su vida podía enriquecerse si permitía que esa conexión se desarrollara. El camino de tierra serpenteaba entre colinas suaves y campos verdes. El ganadero notaba como el sol descendía lentamente, teniendo el paisaje de tonos dorados y anaranjados. Cada sombra proyectada por los árboles parecía recordar que la vida, como el día, cambia constantemente, y que uno debe aprender a adaptarse y a provocar cada momento. Pensaba en la rutina del rancho, en los días largos de trabajo y soledad, y comprendía que aunque esa vida le era cómoda y familiar, había algo que le faltaba, la posibilidad de compartir experiencias, de sentir cercanía con alguien que lo inspirara y motivara. Mientras cabalgaba, ese dio cuenta de que su decisión de acercarse a la viuda apache había sido un acto de valencia, no por la dificultad externa, sino por la apertura interna que había requerido. Abrirse a alguien desconocido, mostrar vulnerabilidad y curiosidad genuina, había sido un paso que lo sacó de su zona de confort y lo acercó a algo que no podía medir ni planear. Esa sensación de valencia tranquila lo llenó de orgullo y satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto. Incluso si no podía predecir lo que ocurriría después. Al llegar a un claro donde el camino se abría hacia una pequeña colina, José decidió detenerse un momento. Bajo del caballo y respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Miró a lo lejos, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, y pensó en la viuda apache, en su fortaleza y humanidad, en la manera en que lo había escuchado y comprendido. Sentía que aquel encuentro no solo había cambiado su día, sino también su perspectiva sobre la vida, las relaciones y lo que realmente valía la pena. Recordó que al principio del día, la idea de comprar un caballo era la prioridad, y como, sin darse cuenta, esa meta había cedido lugar a algo mucho más valioso, la posibilidad de una conexión genuina. Comprendió que los planes pueden cambiar, que las prioridades pueden transformarse, y que lo inesperado a veces es lo que enriquece la vida de manera más profunda. La sensación de gratitud lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir esperanza y alegría sin reservas. Mientras retomaba su camino hacia el rancho, pensaba en cómo podría continuar esa relación de manera natural. No quería apresurar nada ni imponer su presencia en la vida de la viuda apache. Simplemente quería seguir conociéndola,
aprendiendo de ella, compartiendo momentos y experiencias que pudieran fortalecer un vínculo badu en respeto y sinceridad. La idea de construir algo auténtico lo llenaba de emoción y motivación. Y cada paso del caballo parecía acompañar ese sentimiento de propósito renovado. Al llegar al rancho, el sol ya había desaparecido casi por completo, dejando un cielo teñido de azul profundo y estrellas que comenzaban a brillar. Los animales lo recibieron con su habitual curiosidad y afecto, pero él apenas notó sus saludos. Su mente estaba ocupada en reflexionar sobre lo que había sucedido en el pueblo, sobre la importancia de valorar las oportunidades que la vida ofrece, y sobre cómo un simple acto de acercamiento puede cambiar el rumbo de la existencia. Sentía que algo en él había cambiado, que su perspectiva sobre la vida, la rutina y las relaciones humanas se había ampliado. Durante la noche, mientras el rancho se llenaba de silencio y calma, José se sentó junto a la ventana de su casa, contemplando las estrellas. Recordaba cada detalle del encuentro, la forma en que la viuda apache había escuchado, su sonrisa, su seguridad, la claridad de sus palabras. Todo eso lo llenaba de inspiración y de un deseo profundo de no dejar que la rutina y los miedos lo impidieran aprovechar las oportunidades que la vida le presentaba. Comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en un caballo fuerte en un trabajo bien hecho, sino en las experiencias y conexiones que nos permiten crecer como personas y sentirnos vivos. Y esa noche, José durmió con un sentimiento de paz y posibilidad. Sabía que los días siguientes traerían desafíos, trabajo en el rancho y decisiones que debía tomar, pero también llevaba consigo la certeza de que había iniciado algo valioso. Había aprendido que la vida puede sorprendernos, que lo inesperado a veces es lo más importante, y que abrir el corazón a nuevas experiencias es un acto de valencia que puede transformar nuestro camino de manera significativa. A la mañana siguiente, mientras el sol despuntaba sobre los campos, José se levantó con energía renovada. Preparó su desayuno, alimentó a los animales y comenzó las tareas habituales del rancho, pero ahora todo tenía un matiz diferente. Cada acción parecía más ligera, más significativa, porque había descubierto que la vida no se trata solo de cumplir objetivos prácticos, sino también de reconocer y valorar los momentos y las personas que nos inspiran y nos cambian. Decidió que en los próximos días volvería al pueblo para saludar nuevamente a la viuda apache, no con expectativas rígidas y planes estrictos, sino con la disposición de aprender, conocer y compartir. Había comprendido que lo más valioso no era llegar a un resultado inmediato, sino disfrutar del proceso de construir una relación vida en respeto, interés genuino y autenticidad. Esa comprensión lo llenó de alegría y motivación, y sintió que su corazón estaba más abierto que nunca a lo inesperado. Mientras trabajaba en el rancho, su mente ocasionalmente se perdía en los recuerdos del día anterior. Cada gesto de la viuda apache, cada conversación, cada sonrisa compartida, se convertía en un recordatorio de que la vida tiene formas sorprendentes de mostrarnos lo que realmente importa. José comprendió que había dado un paso importante, que había actuado con honestidad y valor, y que estaba listo para enfrentar lo que viniera con una nueva perspectiva, más abierta, más consciente y más esperanzada. Al finalizar el día, mientras el cielo se llenaba de colores cálidos del atardecer, José se sentó en la terraza de su casa, mirando los campos que lo rodeaban. Sintió que su vida había dado un giro, no por un objeto o una meta material, sino por un encuentro auténtico que había despertado en él emociones y reflexiones profundas. Comprendió que lo inesperado puede ser el inicio de algo hermoso y valioso, y que la verdadera riqueza de la vida es
Encuentra en las conexiones que hacemos y en las oportunidades que nos atrevimos a tomar. Con una sensación de paz y esperanza, José cerró los ojos un momento, respirando profundamente y agradeciendo por aquel día que comenzó con un propósito sencillo y terminó mostrando una nueva forma de ver la vida. Sabía que el camino no sería siempre fácil, que habría momentos de duda y desafíos, pero también sabía que había dado el primer paso hacia un futuro más pleno, más significativo y lleno de posibilidades. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho y los animales descansaban en calma, José sintió que su vida había cambiado para siempre. No solo había conocido a la viuda apache, sino que había aprendido algo esencial. Que la vida nos sorprende cuando estamos dispuestos a abrir el corazón, a actuar con sinceridad, y a valorar lo que realmente importa. Y con esa certeza, cerró los ojos y permitió que un sueño tranquilo y esperanzador lo envolviera, sintiendo que algo nuevo y valioso estaba comenzando en su vida.